Taifa lenye miundombinu bora na wa kisasa bila shaka ni taifa linaloendelea kiuchumi. Tangu mwaka wa 2013, Kenya imeshuhudia uwekezaji usio na kifani katika ustawishaji wa miundombinu, yani infrastructure, na ambao haukuwa umeshuhudiwa tangu tujinyakulie uhuru. Miaka 10 tu ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na Kenya imepiga hatua kubwa na za kihistoria. Without infrastructure, there is no way of finding new possibilities. And that is why we made it one of our big push investments. So one of the key agenda items when the president came to office was to make sure that we prioritize infrastructure development to make sure that we actually close the gap. As a result, the results have been substantial, positively substantial in terms of impact across the country. Tangu tujinyakulia uhuru, Kenya ilikuwa na muundo wa reli ambao ulizeeka kiasi cha kumea magugu na kutotumika. Alipochukua hatamu za uongozi, Rais Uhuru Kenyatta alitoa ahadi ya kurekebisha reli hiyo na pia kujenga nyingine ya kisasa ili kurahisisha usafiri. What started off being called the Lunatic Express by cynics converted a swamp called Nairobi into a mega city that is today one of the top 5 cities on the African continent. Most of our lines in Kenya are guided towards the economic zones. Our focus is the rail system will just contribute not less than 2.5% of economic growth to the country. Reli ya kisasa ya Standard Gauge Railway ni ahadi ya Rais Kenyatta iliyotimia. Our railway, on the eve of the Madaraka Day of the year 2017, we marked a transformative moment for Kenya and for Africa when the Madaraka Express made its inaugural journey from Mombasa to Nairobi. The largest infrastructure project in Africa had become a reality, and a brand new modern railway had become a feature of our homeland and nation. Reli hii inaanzia jijini Mombasa kupitia Nairobi na kufika mjini Suswa katika kaunti ya Narok, umbali wa kilomita 592. The last time when any major piece of infrastructure was done in the railway sector was exactly 122 years, in 1895. Now, during the SGR, you have seen the impact it has had. Usafiri kupitia Madaraka Express katika reli ya SGR umewaokolea muda wa Kenya wengi, kuwapunguzia gharama ya usafiri, mbali na manufaa mengine mengi. Kufikia sasa Madaraka Express imewasafirisha abiria milioni 7.9 safari ya kutoka Nairobi hadi Mombasa na kurudi Nairobi. First of all, SGR is very fast. It's only 5 hours compared to the bus. The bus is 8 hours or 9 hours, but SGR is 5 hours, so it's convenient. Then it's cheap. I think everybody can afford. It's affordable. Usafiri ulikuwa, buses zilikuwa, shuttles zilikuwa, lakini wakati train ilipoanza safari zake kutokea Voi, imekuwa ni rahisi kwa sababu iko na masaa specific time ambao unaweza kuja unapanda train na uko sure at specific time utakuwa umefika mahali unataka kwenda. Most of us after campus we had this feeling where will we get the job, but SGR came in handy because we really applied for it, and good thing we got employed, and we really appreciate that. Si usafiri wa watu tu uliorahisishwa. Reli ya SGR inasafirisha mizigo kutoka bandarini Mombasa kufikia Nairobi na Nakuru, na kuipokeza reli ya Meter Gauge Railway kuendeleza safari ya mizigo hiyo kufika Malaba. Tangu mwaka wa 2017 kufikia sasa, reli ya SGR imesafirisha tani milioni 18.5 kutoka Mombasa hadi Nairobi. Mizigo inayosafirishwa kupitia reli ya SGR inachukua masaa 8 kutoka Mombasa hadi Nairobi, ikilinganishwa na siku 2 inayochukua kupitia barabara. Wakati tulianza kupanua hii bandari, tulikuwa na kontena milioni 20 ambazo zilikuwa zinafika hapa. Kwa sababu ya kupanua hii bandari, kwa sababu ya kujenga hiyo reli ambaye tumejenga, usafiri wa makontena ambaye inapitia Mombasa sasa
ambaye zamani haikuwa inapitia hapa, ilikuwa inaenda kwingine, imepanda karibu double. Tunamshukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu ya ujenzi wa hii reli ya kisasa, kwa sababu imetuwezesha sisi kutoa mizigo mingi katika terminal zetu. Kwa mfano, tuna mitambo ambayo inaweza kuteremsha tani 7,000 za mbolea, na kama tungekuwa tunatumia malori ingekuwa masiku mengi na shida nyingi, lakini sasa tunafurahi kwa sababu tunaweza kupakia usiku na mchana bila kuwa na fujo nyingi ndani ya bandari na kuwezesha namna hiyo. Kutoa container kutoka Port of Mombasa kufika paka hapa ilikuwa ni karibu $2,400. Na ukiangalia rate ile Kenya Railways inatupa kutoa container huku kuleta hapa na 970, hiyo si mchezo. To us that is a plus. Kwa sababu nikichukua mzigo kwa hiyo bei na niweze kufikisha kwa client kidogo na pesa kidogo, hata mimi nitabaki kwa biashara. Ukarabati pia umefanywa katika reli ya zamani, yani meter gauge railway, na hivyo kuimarisha usafiri wa abiria jijini Nairobi na katika miji ya Kisumu, Nyeri, Nanyuki na mingine. With the introduction of these improved commuter rail services, I believe our hard-working citizens in the metropolitan area will have access to alternative forms of public transportation, and they will be served in stations that have modern ticketing systems, adequate parking, improved security, and better road access. Every time we move people from Nanyuki, we move Mambabogas, we move the Mitumbas, we move the consolidated and unconsolidated cargo from Nairobi to towns in Sangana, Murang'a, towns in Kinganjo, Chaka, all the way to Narumoru. We move across. And when you see some of our commercial small-scale traders who could not, because of the high cost of doing business, if you see their consumption on rail system and the support they are getting, that they can carry their 5 sacks of waru, potatoes, and take them to the nearest market. This is all commerce is all about. I like the fact that you get to see the landscape and the country in a different point of view. We travel in the same roads, the same views. Now you get to see it from a different perspective. We got to see Longonot from right here, we only see from all the way up there in Mahiu. It was a very nice experience. Nimeamua kwenda na hii ndio nijue vile ilikuwa wakati ilikuwa na wakati wa sasa. Nimefurahia sana sababu kutoka Nairobi kwenda, kama sasa mimi naenda Narumoro, nalipa karibu 750 kwa matatu, na hii ni very cheap, ikiwa nalipa shilingi 180 mpaka huko. Rais Kenyatta pia alihakikisha ujenzi na ukarabati wa viwanja vya kuweka shehena, yani inland container depots. Teknolojia ya kisasa inayotumika katika viwanja hivi imerahisisha upokezi na ukaguzi wa shehena. Uwanja wa Naivasha ICD uliokamilishwa hivi majuzi unapokea na kutua shehena zinazosafirishwa hadi nchini Kongo, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Between January 2022 and April 2022, we've been able to move 2,500 containers from the port of Mombasa beyond to Malaba and beyond. We are expecting now much more volumes to be able to increase even in the current month, since we are engaging much more customers, and much more customers are also coming and engaging us in terms of the kind of services that we currently offer. Sio hayo tu, huku akitambua umuhimu wa bandari katika ukuaji wa uchumi wa nchi hii, Rais Kenyatta amekuwa katika mstari wa mbele kuwekeza katika upanuzi na ujenzi wa bandari nchini. When President Uhuru Kenyatta took office, the total tonnage going through the port was about 17 million tons every year. That has gone up now to about 35 million tons, almost double. Bandari ya Mombasa imefanyiwa marekebisho na upanuzi kabambe tangu mwaka wa 2013. Hii imeongeza uwezo wa bandari hii wa kupokea meli kubwa zaidi na pia idadi kubwa ya shehena. Recently, there have been an upsurge of transshipment business in this port, and this is a manifestation
of the increased efficiency and the investments in expansion and also business process re-engineering that has improved cargo throughput as well as productivity in this port. Kabla ya Rais Kenyatta kuletea mradi wa kuongeza hii bandari ya Mombasa, pale nyuma ilikuwa na shida kidogo, kwa sababu baadhi zilikuwa kidogo. Sasa meli sikawa sikija mpaka ingoje huko ndipsi, ingoje ingine kitoka ndio je ifunge. Lakini sasa hii basi zimeongezwa, gate zimekuwa nyingi, msongamano wa maroli mlangoni kuingia saa hii umeisha. Hebu tafakari. Wakazi wa Lamu walikuwa na rasilimali ya bahari, lakini hawakufaidi kiuchumi kama wenzao wa Mombasa, kwani hawakuwa na bandari. Lakini sasa mambo yamebadilika kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. Bandari ya Lamu imewaletea mwamko mpya. Lamu Port is strategically located at the middle of major shipping routes, and therefore its operationalization will enable us to begin and to realize long-cherished goals of opening up northern Kenya to international trade. Indeed, fortifying our position as a major gateway to Africa and harnessing the economic potential of this historically underserved region. Lamu Port ikiwa, watu wa hoteli watafaidika, kwa sababu wale wanaofanya kazi poti mara nyingine watakuwa wanakuja wanakaa hapa, na kuna hizi meli zile za kubeba watalii na hizi za kubeba na wale wafanyakazi wa poti pia mara nyingine tunakaa nao hapa. Sana sana wanakaa kwa hizi hoteli zetu. Nilipokuja hapa Lamu Port, nimekuja kama steel fixer wa kufunga zile chuma. Kama mimi huu mradi wa Lamu Port naona umenisaidia, kwa sababu kama nimejenga nyumbani, nimenunua vitu vya nyumbani, so nimeona imenisaidia kikubwa sana. Itakumbukwa kuwa Rais Kenyatta alitoa ahadi ya kufufua bandari ya Kisumu ambayo ilikuwa imesahaulika na hali yake kusononesha. Tunaendelea na shughuli ya kurekebisha bandari hii ya Kisumu. Bandari hii ya Kisumu ndio ilikuwa roho ya Nyanza na ndio ilikuwa senta ya biashara katika nchi zote ambazo zinazunguka Lake Victoria hapa. Lakini wengine wakaruhusu ifilisike. Tumesema ya kwamba hiyo bandari tutairudisha, ianze kufanya kazi tena. Mji wa Kisumu uwe ndio utakuwa mji wa biashara, meli ziwe zinaingia hapa, vijana wetu waweze kupata kazi. Ahadi hii ya Rais Kenyatta ilitimia. Taswira ya bandari hii bila shaka ni ya kutia moyo, kwani ukarabati ulifanywa na kuwapa wakazi wengi matumaini ya ajira na ukuaji wa uchumi wa jiji la Kisumu. The port of Kisumu, by 2013, in fact, it was rather moribund. There was almost nothing happening there. But from 2019, after refurbishment of that port, we did 54,000 TEUs in 2021 compared to 5,000 TEUs. So it is like tenfold. Wafahamu kuwa MV Uhuru ni meli ambayo iliundwa miaka 55 iliyopita, na kwamba ilikuwa imepuuzwa na wengi na kutupwa kama machuma yasiyo na faida. Baada ya Rais Kenyatta kuingilia kati, meli hii ilikarabatiwa na sasa ni chombo kinachoiletea nchi hii heri njema kwa kusafirisha bidhaa za mafuta katika nchi jirani. The reviving of MV Uhuru 1. MV Uhuru 1 has really assisted or facilitated business between the port of Kisumu and Uganda, because when it was revived in 2019, up to today, some 74 million liters of fuel has been transported to Uganda. That's the Port Bell and Jinja in Uganda. Vijana wengine pia kwa sababu ya revival of the ship wanafanya kazi sasa hivi. Wameandikwa na walikuwa hawana kazi. Hata wazee wengine ambao pia walienda na mimi pia wengine wamerutishwa na wanafanya kazi.
na kukimbia kwa meli pia nimeona Kisumu imekuwa sasa, maendeleo yamekuwa makubwa, na kwa sababu ya juhudi ya His Excellency the President Uhuru Kenyatta. Miradi mingine ya muundo msingi ambayo Rais Kenyatta ametilia mkazo tangu mwaka 2013 ni ukarabati na ujenzi wa viwanja vya ndege nchini kwa minajili ya kurahisisha usafiri na pia kuiweka Kenya kwenye nafasi nzuri ya ushirikiano wa kibiashara na mataifa mengine. We estimate that aviation contributes around 5% of Kenya's GDP. Now, as an airport operator, we are therefore very strategically positioned to ensure that contribution does happen. Upanuzi na ukarabati umefanywa katika viwanja vya ndege vya Jomo Kenyatta, Moi, Eldoret, Kisumu na Isiolo. The importance of Kisumu Airport to this region is that, number one, it caters for the Lake Region Economic Bloc that covers a total of 14 counties. Kisumu is well positioned not just for Kenya but also for the Great Lakes region. So the East African countries also benefit by having this airport here, because it is the only airport that is positioned on the shores of Lake Victoria. Hii uwanja ni uwanja muhimu sana na itasaidia sana kufungua biashara kati yetu na nchi za nje na hata kati yetu na kaunti zingine, na pia tunachukua watu wenye wanafanya attachments na interns, na hiyo inasaidia sana kwa ule mtu mwenye anasoma masomo yenye inahusiana na aviation. Nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kutuletea mradi nzuri kama hii hapa Isiolo, mradi hii wa Isiolo International Airport, kwa sababu hii mradi imetusaidia sisi kama mayouth, kwa sababu hatujakuwa exposed kwa bad companies. Hiyo imetusaidia sana kwa sababu tumepata hapa employment. Today, as an airport, we can proudly say the government has done us a great deal of pride. We look at those few past 25 years before this rehabilitation happened. We had traffic that could not be accommodated here. So this pavement upgrade has really given us that link that we can attract back our traffic that moved when we had weak pavements and we had a lot of problems on the runway. So therefore, in terms of tourism, this is really growth for the coast region. Before, it used to be really hard to get to Mombasa. You always had to fly through Nairobi, but now it's really nice that you can fly directly to Mombasa. As a traveler, like for me, Mombasa is home, but if someone who's strange is traveling, it's nice for them to come directly to Mombasa. So it definitely, I think, has increased the tourism in the sense that people feel more encouraged to be able to fly. They don't have to make so many stopovers anymore. Kila uwanja unapopanuliwa, tunazidi kupata ndege nyingi zinazokuja hapa Malindi, zile za domestic. Kumbuka kwamba awali tulikuwa tuna ndege moja tu peke yake ya Kenya Airways ikija kama mara 3 hivi kwa wiki, ikitoka tena Mombasa, ikipitia hapa ndio iende zake Nairobi. Sasa hivi tuko na ndege 20, flight 20, 10 kuingia na 10 kutoka, na bado tunatarajia tutapata ndege zingine. Hii tayari inaonyesha kwamba watu wana appreciate expansion, na ndio sasa wanakuja kwa wingi. Tangu kufunguliwa kwake mwaka 1978, uwanja wa JKIA haukuwa umekarabatiwa kuafikiana na viwango vya kimataifa. Lakini mambo yalibadilika mwaka wa 2015 kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. The most exciting project that we have right now that's going on is the rehabilitation of Terminal 1B and 1C. And we are doing that primarily to improve on the ambience and the passenger experience within the airport by creating more space for them to enjoy when they are being screened, when they are going through immigration, and more importantly, when they are doing their duty-free shopping, the retail experience we want to provide there. We want them to feel relaxed and they are in an international airport. Hapa JKIA inafanya kazi ya chuma yote, kazi ya steelwork yenye iko 1B na 1C.
mimi ndio nimesimamia yote. Hii mradi imetusaidia sana vijana, sisi kama vijana tumepata kazi, at least tumepata mahali ya kujishikilia. Isitoshe, miundo mbinu inayofanikisha usafirishaji wa shehena pia imeimarishwa katika viwanja vya ndege nchini tangu mwaka 2013, na hivyo basi kuiweka Kenya katika ramani ya nchi zinazonawiri katika kanda hii. Safari za ndege za shehena pia zimeanzishwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret na ule wa Kisumu, hatua kubwa katika kukuza uchumi wa maeneo hayo. The initial project of flying goods out of Kisumu International Airport, it means that for the first time, as Kenya Airports Authority, in collaboration with the people who are in the fresh produce, the people who are in the horticultural, the people who are the exporters, is that we are able to be part of the value chain that is able to put money in the pockets of the mwananchi. We now have over 1.2 million tons capacity in total at Jomo Kenyatta International Airport. We yearly average about 300,000 tons, but if we have to get to the million mark in terms of tonnages, it means we really have to open new markets and actually diversify our product mix so that we don't only rely on agro-perishables, but also have other not highly perishable products that will create a balance in case of any issues that might affect production. Uwekezaji pia unaendelea kuwekwa katika ukarabati wa viwanja vidogo vya ndege ambavyo vinachangia pakubwa kufanikisha safari za ndege humu nchini. With the expansion of Manda Airstrip, we are ready to accommodate anyone who wants to come and do business within this airport. We welcome the air operators, we welcome the landside operators to come and help us do business at the airport. Wakati tulikuwa kwa kiwanja ya ndege, mimi nikajiuliza, mama kama mimi ya kijiji napanda ndege kwa haraka. Serikali imerahisisha kazi sana. Juu kila mtu sasa anasafiri haraka. Ndikuwa tunaona kwa wazungu, lakini hata na sisi pia tunasafiri mzuri sana. Employment opportunities hapa hivi ni mingi. Tunashukuru Rais Uhuru Kenyatta, at least anang'ang'ana kuempower vijana na kuwapatia njia ya kupata pesa ama maisha mazuri. Ukweli unapojitokeza, uongo hutoweka. Ni wazi kuwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, Kenya imepiga hatua kubwa katika kuimarisha miundo mbinu tangu mwaka 2013 kuambatana na malengo ya ruwaza ya mwaka 2030 na yale ya ajenda kuu ya maendeleo. Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa kama rais ambaye alitambua umuhimu wa kuendeleza uchumi wa nchi na kuinua maisha ya Wakenya kupitia uwekezaji mwafaka kwenye ustawishaji wa miundo mbinu, yani infrastructure. This demonstrates that infrastructure has a way of turning swamps into cities, dead spaces into high-value property, village shopping centers into huge city malls. Kwa ukweli, Uhuru Muigai Kenyatta amefanya kazi. Kila kitu kikisemwa leo, kesho unaona kinakuwa implemented. Hongera Uhuru Muigai Kenyatta, erokamano. Songa mbele tangu mwaka wa 2013, Wakenya hatuna budi kusema